Guys, so நம்மளோட நின்னுட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் தான் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம். பேசிக் சர்வீஸ்லேருந்து எல்லாமே இதில் பண்ணோம். First, we'll change the air filter. So air filter change பண்ணுறதுக்கு we have to open this part. This is our new air filter which I bought from authorized Yamaha service center. And in order to replace it, in the tank cover நம்ம remove பண்ணணும். So நம்ம remove பண்ணி பழைய air filter எடுத்தாச்சு. This is the old one and this is the new one. So we can clearly see the difference between the old one and the new one. Finally, this is our new air filter replaced. Cover the cover வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான் finished. இப்போ நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சது. We have replaced the new air filter for our OC. டாப் டேங்க்கும் நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் மாஸ்டர் சிலிண்டர் கிட். என்னோடய ஓல்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒர்க் ஆகலை. தட் இஸ் பிரேக், அந்த ப்ரெஷர் வந்து சரியாக அப்ளை ஆக மாட்டேங்குச்சு. தட் இஸ் த ரீசன். What I am going to do is I'm completely changing, I'm removing all this portion and I'll replace with a new one. This is the old one. I'll replace with a new one with the new. So here we go. So புது master cylinder kit handlebar la fix பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னும் நான் பிரேக் ஹோஸ் மாட்டல, இப்போ தான் ஃபிக்ஸே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பிரேக் ஹோஸ் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லா பார்ட்ஸும் டிஸ்மேண்டில் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஹியர் வி கோ, பார்ட்ஸ் டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. லிவர் ஒர்க் ஆகுது, பிரேக் ஹோஸ் கேபிள் மாட்டியாச்சு. as you can see நான் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியர் ஒன் போட்டிருக்கேன், லாங் ஹோஸ். ஏன்னா நான் ஃபோர்க்கு வந்து ரைஸ் பண்ண போகிறேன், அதனால தான் நான் கொஞ்சம் லென்த்தான ஹோஸ் போட்டிருக்கேன். அது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, அது அப்புறம் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரும் போடாச்சு, பிரேக் ப்ளீடிங்கும் பண்ணியாச்சு. அண்ட் the front brake is working perfectly. ப்ரெஷர் நல்லா அப்ளை ஆகுது. பட் ஓட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு அவுட்புட் நல்லா தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சர்வீசிங் விச் இஸ் கால் செயின் கிளீனிங். செயின் கிளீனிங் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயினை வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மோட்டூல் செயின் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன். So first chain clean பண்றதுக்கு முன்னாடி always make sure that you have paper below your bike because chain cleaning வந்து ரொம்ப dirty and task and grease நிறைய இருக்கும். Now I am using kerosene to clean my chain because it is the best agent to clean the grease or dirt out of the chain or any place from our bike. நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் kerosene யூஸ் பண்ணோம்னா. கெரோசினுக்கு வந்து just you need a brush, that's it. brush and kerosene in the So the result is kerosene யூஸ் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ண செயின் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடுச்சு, ரொம்ப டைம் எடுக்கல. அண்ட் என்னோட கோல்டன் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்துட்டு எவ்வளோ க்ளீனாக தெரியுது பாருங்கள். அந்த கோல்டு கோட்டிங்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது, செம்ம ஏஜென்ட்டுங்க. யூ கேன் ட்ரை அவுட் டு த kerosene. Now we are going to use this chain paste. You have to just brush, கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் அழுத்தினா போதும், the paste will come out. And toothpaste மாதிரி தான், அதுலேயே ப்ரஷ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ you have to just gently apply on the gaps of your O-rings. செயினோட O-ringஸோட கேப் நீங்கள்
paste. Hope it works out well because I have got lot of positive feedbacks on Motul chain paste, so that is the reason I'm trying out. Let's see. So here we come to our next modification part, which is the fork riser. இது வந்து நான் GEM அவங்ககிட்ட இருந்து purchase பண்ணேன். So this is a 1-inch fork riser. 1 inch we can rise. Fork வந்து rise பண்ணலாம். You can use it. So we have to remove the old cap and we have to replace it with this new one. In order to do that, we have to open this bracket. Handlebar on we have to remove it, then only we can change. Okay, so the cap is open. நம்ம remove பண்ணியாச்சு the top cap. ரைசர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த ரைசர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது வந்துட்டு ஈஸியாக உள்ளே போகும். கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் we can tight it. இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபோர்க் ரைசரு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இங்கே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி கீழே ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த 2 ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம இந்த போல்ட்டை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோர்க்கை வந்துட்டு நம்ம சிட்டிங் வந்து மேலே தூக்கி விடணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், அப்போ தான் மேலே வரும். ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டட். ஃபோர்க்கு மேலே ரைஸ் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இட்ஸ் வெரி ஈஸி, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டஃப் கிடையாது. யூ கேன் டூ இட் அட் யுவர் ஹோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 inch ரைஸ் வந்து க்ளீனாக தெரியுது. ஈவன் வென் யூ சிட் you will feel 1 inch rise another difference only you can clearly see, you can clearly feel it. That's it. So in this video all of that guys, the next video will all about be my complete setup. So the bike parts on the customization கொடுத்திருக்கேன். So what it's going to look like you will be seeing the next video. So till then stay tuned. Thank you so much. Have a